Okay, so now kita nak tengok macam mana the filtrate tadi dia akan become urine. Dan macam mana bila dia melalui the tubule, tak kisahlah convoluted and then loop of Henle and then sampailah the collecting duct, macam mana semakin dia melalui the filtrate itu, melalui the tube itu, dia akan semakin pekat. Basically I dah explain lah tadi sebenarnya, tapi kita akan go into more detail lah. So in this next lecture kita akan tengok the counter current multiplier mechanism. Yang ni saya dah explain, Allah terlupa. Okay, so basically apa itu counter current multiplier? Counter current is basically fluid adalah pass each other moving in opposite direction. Basically ada yang akan turun down the side of the loop. Okay, the descending loop of Henle dan juga the one yang naik daripada descending loop of Henle. Dan after that dia akan turun balik dekat the collecting duct. Okay, kejap turun, naik, turun. Okay, itu yang dikata counter current. Dan bila dia kejap turun, naik dan turun balik, dia akan create a multiplying effect dekat sini, dekat keliling dia, menyebabkan lagi banyak air akan keluar. Dan banyak lagi urea dan macam-macam lah. Nanti kita akan tengok lagi lebih lanjut. So basically dia akan create a multiplied effect as fluid akan move continue from descending to the ascending limb. Fluid flow akan basically dia akan meningkatkan the concentration of the increase the osmotic concentration in filtrate. Bila kita kata osmotic concentration, kita refer kepada concentration of solute. We refer to the solute concentration. Kita tak panggil lah solute concentration, kita nak panggil canggih sikit, kita panggil osmotic concentration. Jangan salah anggap kita tengok kepada concentration of water just because ada perkataan osmotic. Tidak, osmotic concentration dia lain sikit, dia refer kepada solute concentration. Okay, due to the water reabsorbed by osmosis. Alright. Okay, so basically urine concentration itu berlaku yang paling utama dekat loop of Henle dan juga dia berlaku dekat collecting duct. Okay, dia berlaku kat dua location, tetapi yang utamanya adalah dekat descending loop, dekat loop of Henle. The longer the loop of Henle, the urine will be more concentrated. Kenapa lagi panjang? Basically semakin panjang the loop of Henle, semakin banyak water akan reabsorb balik ke dalam blood. The longer the descending loop of Henle, the more the water will be reabsorbed into the blood. Leave the filtrate masuk ke dalam the interstitial space dan masuk balik ke dalam the vasa recta. Okay, ini adalah vasa recta, the blood vessel vasa recta. Urine akan become more concentrated. Dan you boleh nampak the concentration of the filtrate is at its highest dekat at the bottom of the loop of Henle, dekat at the turning point of the hairpin structure tu. Okay, ni bentuk macam penyapit rambut ni. Dekat bontot penyapit rambut tu at the turning of the hairpin structure itulah memang filtrate is at the highest concentration dekat situ. Okay, dia ada highest concentration of NaCl. Kita juga refer dia ada highest osmotic concentration dekat at the bottom of the loop of Henle. Okay, next after that, bila dia dah pekat dekat sini, the concentrated fluid akan naik through the ascending loop of Henle. Bila dia naik, kita tahu ascending loop of Henle tadi dia adalah impermeable to water tetapi very permeable to sodium chloride. Jadi semakin dia naik, dia akan keluar. Okay, bila dia naik dekat thin ascending loop of Henle, dia akan sodium chloride akan dibawa keluar secara passively. Bila naik dekat this ascending loop of Henle yang thick ascending loop of Henle, dia akan keluar, the sodium chloride akan keluar secara active transport. Okay, NaCl will be transported out of the filtrate. Kemudian kita boleh nampak semakin dibawa keluar. Bila kita bawa keluar solute, maksudnya sekarang dekat atas sini dia dah become less concentrated dengan solute. Air masih ada, H2O masih ada dalam ni, cuma dia dah banyak keluar dekat di descending loop of Henle. Tetapi masih ada je remaining of the water dalam ni dengan salt, okay, the sodium chloride. Tetapi sodium chloride dia semakin dibawa keluar daripada ascending loop of Henle. Maksudnya dekat atas ni kita boleh katakan the filtrate become less concentrated with NaCl. Okay, maksudnya sekarang bila dekat sini this filtrate is hypotonic. Okay, sebab dah makin kurang solid kan, so they become hypotonic. Jadi bila dia hypotonic, that's why
dekat sini adalah hypotonic solution berbanding dengan the interstitial space. That's why air tadi boleh dia keluar, boleh reabsorb balik ke dalam distal convoluted tubule secara osmosis. Kerana bila dekat sini memang filtrate tadi is hypotonic berbanding dengan the one in the blood. That's why dia keluar secara osmosis masuk ke dalam blood. Okay? Faham konsep ni? I tak nak explain lebih sebab you sepatutnya dah faham benda ni masa semester 1. Okay? The function loop of Henle, which is you boleh nampak bila ada this loop of Henle, as I said, bila sodium chloride keluar dekat ascending loop of Henle, dia akan menyebabkan dekat kawasan medulla ini sangat-sangat hypertonic ataupun ada reduced photopotential berbanding dekat this descending loop of Henle. That's why air tadi dibawa keluar, boleh keluar secara osmosis daripada the descending loop of Henle disebabkan kawasan ini memang penuh dengan sodium chloride. Bila air dia keluar, air akan masuk, dia akan reabsorb balik ke dalam blood vessel. In this case, dia akan reabsorb oleh dalam vasa recta. Okay. Function of Henle, dia akan create a water potential gradient between the renal ataupun glomerular filtrate and the interstitial fluid. Betul lah, bila air keluar, dia akan create the water potential gradient lah. Dan juga yang paling penting, dekat dalam medulla itu, dia ada high concentration of salt ataupun sodium chloride. Okay, in the interstitial fluid in the kidney. Bila ada high concentration of salt, means that dia ada reduced water potential. Dan that's why air dalam the descending loop of Henle tadi, dia boleh keluar daripada the descending loop of Henle disebabkan dalam the descending loop of Henle filtrate ada higher water potential, keluar ke dalam medullary region yang ada high concentration of salt. Okay. Dan water move out by osmosis from the collecting duct into the interstitial fluid in the medulla. Sama juga dia keluar secara osmosis dekat the collecting duct pun dia akan keluar due to the hypertonic movement, hypertonic environment in the medulla. Dan water akan enter the blood circulation via vasa recta, which is blood vessel yang branch daripada efferent arteriole membaluti loop of Henle. Okay. Akan ada di blood vessel membaluti dekat the loop of Henle yang kita panggil vasa recta. Kalau the blood vessel membaluti the tubule, kita panggil peritubular capillary. Kalau dia membaluti loop of Henle, kita panggil vasa recta. Okay, ini adalah nota yang telah sebuat. High concentration in the medulla region in the interstitial fluid of the medulla causing more H2O to leave the descending loop of Henle and collecting duct. Bila ada banyak sodium kat sini, so air akan keluarlah daripada descending loop of Henle dan juga collecting duct. Urine, bila air keluar daripada this tubule, daripada filtrate, maksudnya sekarang urine akan become more concentrated. Sebab air keluar kan, makin pekat lah air kencing itu, especially dekat sini. At the end of the collecting duct tu memang air kencing sangat-sangat pekat. Okay. The more concentrated the interstitial fluid, the more water can be drawn out, leave from the filtrate, and maksudnya sekarang akan kurang air tertinggal dalam filtrate, so that lagi concentrated air kencing itu akan jadi. Concentrated fluid mean less water molecule present, hence, okay, bila ada less water molecule present, dalam pada ketiga ini urea masih ada, okay, urea masih stay dalam the filtrate. Bila air keluar, maksudnya sekarang concentration of urea tu dikira meningkat lah. Okay. That's why there is an increase in the urea concentration. Jadi, bila ada increase in urea concentration dekat sini, that's why bila masuk je collecting duct, urea akan keluar secara osmosis juga masuk ke dalam medullary region. Again, bertambahlah solute dekat sini. That's why air makin keluar. Okay, itu yang dikatakan current multiplier. Bila sesuatu keluar, dia akan create another additive effect. Dia akan tambah lagi efek air itu akan lagi keluar sebabkan makin banyak solid keluar dalam medullary region. Okay. Urea diffused out of the collecting duct into the interstitial fluid down concentration gradient via passive transport. Okay. Inilah dia. Concentrated filtrate means less water molecule present, hence there is an increase in urea concentration. Urea akan diffuses out of the collecting duct into the interstitial fluid down concentration gradient via passive transport. Dia akan keluar masuk ke medullary region, especially the inner medullary region lah. But again, urea ni adalah solute. So, tambahlah solute concentration dekat sini. Tetapi untuk solute for your level, kita kira hanya sodium chloride sahajalah. Okay.
So counter current multiplier is a process by which a progressively increasing osmotic gradient is formed in the interstitial fluid of the renal medulla as a result of the counter current flow. Counter current is this one lah. Naik, turun, naik. Turun the descending, naik ascending loop family, turun balik ke dalam the collecting duct. Okay, itu adalah counter current. Okay, and counter current flow through the descending ascending loop family and the collecting duct establishes a osmotic gradient in the renal medulla. Kidney use this osmotic gradient to create what acid concentrated urine. Okay. Okay, kita recap balik sebelum we go into more detail. Recap in the descending lip of Henle. Okay, dekat the descending limb, dia ada thin wall, highly permeable to water but impermeable to ion. Okay, water akan water diffuse easily through its wall by osmosis. Okay, banyak ni aquaporin, that's why dia boleh keluar. Kenapa dia boleh keluar? Disebabkan adanya sodium chloride yang dikeluarkan daripada ascending loop of Henle dan you boleh nampak dekat the thin ascending loop of Henle pula. Okay, tadi kita descending, now kita tengok dekat the ascending loop of Henle, dekat thin ascending loop of Henle, the lower half itu adalah nipis, juga impermeable to water but permeable to ion, especially sodium chloride. Dan disebabkan dia nipis, that's why dia sodium chloride dibawa keluar secara passive transport into the interstitial medulla. But then you boleh nampak atas daripada thin segment of ascending limb loop of Henle akan ada thick. Bila kata tebal, dia akan menyebabkan active transport. So adanya active transport of sodium chloride. Tetapi persamaan antara dua, dah nama pun ascending loop of Henle, both adalah memang impermeable to water. They are impermeable to water but permeable to ions. That's why sodium chloride memang keluar. Sodium kan, sodium and chloride. So ions lah. Actively pump sodium and chloride ataupun sodium chloride from the filtrate into the interstitial fluid. Okay. Jadi, macam mana, how do urine is concentrated by the counter current multiplier mechanisms? Okay, mari kita tengok. First, ni adalah jawapan essay First, okay, kalau soalan tanya how explain the urine concentration by current multiplier mechanism, awak tulis sini ini adalah jawapan dia. Tadi saya explain konsep, belum sampai lagi dia essay. Tu pun dah banyak kan? Okay, tak apa, don't worry. Nanti lama you akan faham. Asalkan you faham konsep water movement, baru you settle tu saja. Okay, mana kita tengok. First, kita akan start dengan descending limb. At the descending limb loop of Henle, thin wall and highly permeable to water but relatively permeable to ion. Ni memang awak kena tulis kan. Kemudian, initially the filtrate that enters the loop of Henle is isotonic to the interstitial fluid. Okay. Awal-awal tu memang dia isotonic. Okay, disebabkan adanya banyak water, due to dia ada banyak water H2O. The presence of aquaporin's water channel in the wall allow the water to move out by osmosis. Bila filtrate melalui the descending loop of Henle, again as I said, water akan drawn out from the descending loop of Henle pergi ke interstitial fluid of the medullary region. Dan kenapa air boleh keluar? Sebab dekat sini ada water channel. Okay. Kenapa water keluar? Okay. Kenapa air keluar? Because the interstitial fluid has lower water potential due to the accumulation of sodium chloride removed from the ascending limb of Henle. Okay, dia ada lower water potential berbanding dengan the interstitial space of the medullary region. Dekat interstitial space, we have a lot of sodium chloride. Okay, the effect is cumulative and Reynolds filtrate is the effect is cumulative. Semakin dia turun, semakin banyak air akan dibawa keluar. That's why semakin panjang loop of Henle, semakin pekatlah air kencing. Semakin banyak water akan reabsorb dalam darah. Okay. Dan as I said, the Reynolds filtrate is the most hypertonic to the interstitial fluid at the bottom of the descending loop of Henle. Dekat sini you boleh nampak dia punya osmotic concentration paling tinggi at the bottom of the loop of Henle. Okay, as it pass through the turn of the hairpin. Okay. Kemudian apa yang berlaku seterusnya, dia akan naik lah kan. So what happens next dekat descending loop of Henle?